Welcome back to the officer, your personal mentor, and in the series of sociology question paper analysis. Now, we have discussed and we have started the paper first, in which we have discussed the question number first. Into that, in last session, we have discussed 4 10 marker question, that is the short notes. Now, today we are going to discuss the next question, and that is the question number 2. In this question number 2, now the UPSC has asked 3 questions. First question for 20 marks, second question for 20 marks, and third question for the 10 mark. The first question is related to the power elite theory. Second question is related to the historical materialism theory. And third is related to the social research, that is the variable theory. We will discuss here one by one. First of all, we will take here the question, that is the question of Robert Michels. First of all, let me read the question. What, according to Robert Michels, is the iron law of oligarchy? And second part of the question is, do lions and foxes in Vilfredo Pareto's theory essentially differ from each other? Substantiate. Now, here there are 3 parts of this question. Please remember first of all this. Okay. First is the Robert Michels hypothesis, that is the or theory of the iron law of oligarchy. Second is how lions and foxes are different than each other. And third, you have to substantiate your answer. Now, first of all, we will discuss here the Robert Michels theory of oligarchy. See, folks, the introduction, if you indicates that, or if you relate your introduction with the both parts of the question, that is the theory of Vilfredo and theory of Robert Michels, then that will help you a lot. For example, in introduction itself, see what we can write here. Robert Michels is among the trio of neo-Machiavellians who propounded theories of power elites in democracy. See, we know very well that there are 3 thinkers, okay, 3 thinkers who developed their theories, okay, regarding the explanation of power elite. Now, all these 3 thinkers, the classical thinkers, they believe that in the democracy, though we believe that, or though we feel that the democracy is the rule by the people, but these 3 thinkers, they tried to prove that no, even within the democracy also, the rule of elite is inevitable. The first is the Vilfredo Pareto, second is Gaetano Mosca, and third is Robert Michels. Now, here they have asked the questions on the base on the or regarding the 2 theorists. Here Gaetano Mosca उन्होंने पूछा नहीं है. सो फर्स्ट सेंटेन्स में हमने बता दिया आम्ही सांगितलं आपण त्यांना की आपण काय सांगितलं त्यांना की जो मॅकॅवली आहे तर मॅकॅवली हा राजेशाहीचा पुरस्कर्ता. टीकात्मक त्याने बऱ्याच बाबी त्यात सांगितलेल्या आहेत. पण जसं मॅकॅवलीने हा क्लासिकल आहे, मॅकॅवलीने जशा पद्धतीने राजेशाहीचं वर्णन केलं तसं आधुनिक स्वरूपात निओ मॅकॅवली, तर आधुनिक स्वरूपामध्ये रॉबर्ट मिशेल, विल्फ्रेडो परेटो आणि गिटॅनो मॉस्का हे तिघेजण जे आहेत हे नव मॅकॅवली मानले जातात. आपण अगदी पहिल्या त्या इंट्रोमध्ये सांगून टाकायचं. आणि ह्या 3 नव मॅकॅवली विचारवंतांनी त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, तर जे काही पॉवर एलिट ज्याला आपण म्हणतो सत्ता अभिजन वर्ग, या सत्ता अभिजन वर्गाचा सिद्धांत मांडलेला आहे. आणि त्याच्यापैकी एक आहेत ते रॉबर्ट मिशेल्स. आणि मग त्यांचा तो त्या ठिकाणी आयर्न लॉ ऑफ ऑलिगार्की हा जो सिद्धांत आहे, म्हणजेच काय की जे काही मोजके जन आहे ज्याला अल्पजन म्हटलं जातं, त्या अल्पजनांची सत्ता, त्या अल्पजनांच्या सत्तेचा लोखंडी असा हा सापळा त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेला आहे किंवा नियम सांगितलेला आहे. तो अल्पजनांचा हा लोखंडी जो काही नियम आहे तो काय आहे हे आपल्याला मग पुढच्या टप्प्यामध्ये एक्सप्लेन करायचं असतं. मग हे एक्सप्लेन करत असताना पहिला आपण सांगू शकतो की नक्की तो काय म्हणतात, एक दुसरं असं का होतं, तिसरं
याचे काही उदाहरणं आहेत का, ते उदाहरणं सबस्टॅन्शिएट करायचे आहेत आपल्याला. आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये नक्की त्यांच्यावर काही टीका आहे का, एका पॅरामध्ये आपण तेही सांगू शकतो. मी इथे थोडंसं इलॅबोरेट केलेलं आहे, शब्दांची मर्यादा न पाळता, जेणेकरून तुम्हाला हा टॉपिक आणखी चांगल्या प्रकारे समजावा. उत्तर तर तुम्ही संक्षिप्त लिहायचंच आहे. ओके, हा, नेक्स्ट. So, Robert Michels has discussed this theory in his classic book, that is the Sociology of the Party System, Sociology of the Party System in Modern Democracy. And here he has discussed, okay, the iron law of oligarchy. Now, first of all, try to understand what does mean by the oligarchy. Oligarchy means rule by few. Rule by few. See, simple इथे रॉबर्ट मिशेल्सचं म्हणणं आहे. सी, इन डेमोक्रेसी व्हॉट हॅपन, सपोज दिस इज अ डेमोक्रेसी, ओके, what we generally believe that this is a rule by all, means rule by people. But what Robert Michels argue here, रॉबर्ट मिशेल यांचा युक्तिवाद काय आहे? What Robert Michel argue here, that within the democracy also there lies a rule by oligarchy. Oligarchy, rule by few. Rule by few. How? Because of the political party system. Because of the political party system. What he said, that in democracy, the whole democracy, okay, we can divide into the number of political parties. This is more relevant to the Indian society. But if suppose take the example of America, then definitely America has two political parties, Republican and Democrat. But in India we have number of political parties, regional parties and all that. Okay, that's why. Now what Robert Michel says, that always the political power remain with the political parties. Even Max Weber also said same thing, है ना. मार्क्स वेबर पण म्हणतात ना की सत्ता ही जी आहे ती नेहमी लोकांच्या संघटनाकडे म्हणजेच पक्षाकडे असते. सो रॉबर्ट मिशेल सेज दॅट द पॉलिटिकल पॉवर ऑलवेज रिमेन, ओके, with the political parties. For example, currently in India the BJP is a ruling party. So BJP is, as a political party, BJP is enjoying the political power. In America, currently the Democrats are the ruling party, okay. So Democratic political party is enjoying the power. Getting now? Okay, second stage, what Robert Michel says, so always either this or that, either Democrat or Republicans. In India, either Congress or BJP. But always the political party enjoys the power. Getting? Now what general belief is that the Congress or BJP, they are representing the, okay, the Indian people, असं आपण म्हणतो. But Robert Michels argues differently. What he says, no, though political party prima facie or directly looks like as a representative of the people, but within the political party always there are handful of people, very few people, very elite, very few people who enjoys the real political power. For example, if you take the example of the BJP, in BJP the Mr. Narendra Modi, then Mr. Yes, Jay or Viru, yes, we can say that very fondly, no pun intended, yes. So Amit Bhai, नरेंद्र मोदी जी, सो ऑल, ओके, बेसिकली इन दोनों के हाथ में सब कुछ है. उसके बाद अगर आप जाओगे थोडंसं पुढे जायचं म्हटलं तर मग ते गोयल साहेब आहेत, अर्थमंत्री सीतारामन मॅडम आहेत, किंवा गडकरी साहेब आहेत, ठीक आहे. सो हे तसे काही मोजकी लोक आहेत बघा की ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे. इकडे तर काँग्रेसमध्ये तर एक ठरलेले काही लोक असायचे, मॅडम सोनिया गांधीजी आहेत, किंवा राहुल गांधीजी आहेत, किंवा खरगे साहेब आहेत, तर ती काही मोजकी लोक आहेत. राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा आता दोन गट पडले, हा भाग वेगळा, पण तिथे सुद्धा काही लोक आहेत. बाकीची जी यंत्रणा असते, बाकीची जी संघटना असते ना, ती संघटना ही त्या ठिकाणी रिअल पॉवर नाही एन्जॉय करू शकत. आणि त्यामुळे
Most of the, see, look at here that ki within BJP, there are few people, handful of few people who are really enjoy, who are taking every decision, who has a concentration of power with them. And this is applicable everywhere, not in India. हे अमेरिकामध्ये आहे, युरोपमध्ये आहे, इंडियामध्ये आहे, एव्हरीवेअर आहे. And that's why, okay, that's why, though it looks like a party is enjoying the power, no, within party, only few people are enjoying the power. And who are these few people? They are elite. ते अभिजन आहे, ते सत्ता अभिजन आहेत. दॅट इज द रूल ऑफ. आणि हे काय म्हणतात ते, हे नशीब आहे. प्रत्येक डेमोक्रेसीचं हे नशीब आहे. इट इज द फेट ऑफ एव्हरी डेमोक्रेसी. मीन्स इन एव्हरी डेमोक्रेसी यू विल फाइंड आउट दिस does exist. And that's why, and you cannot get fade away, you cannot get escaped from this a fate of democracy. And that's why it's a iron law, lokhandi, jo todu shakat nahi tumhe. Iron law of oligarchy means what? A rule by few is inevitable in any democracy. One thing please remember. So this is the iron law of oligarchy. Now second is why this happens. Why only people enjoys the power? Yes, the Robert Michels had given us the two aspects. That one is first the technical indispensability of leadership, and second psychological phenomenon in every political party. The first is what? Technical indispensability means what? You have to elect a chairperson for your political party. There is no alternative. Means what? Because every political party is having its own hierarchy, है ना? To which Weber called a bureaucratization of political parties. राजकीय पक्षांचं झालेलं नोकरशाहीकरण. आणि प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये एक त्या ठिकाणी हायरार्की असतेच, अधिकार श्रेणी परंपरा असते. त्याच्यामध्ये एक अध्यक्ष निवडावाच लागतो, एक सरचिटणीस निवडावाच लागतो. ही टेक्निकल अनिवार्यता आहे, तांत्रिक अनिवार्यता आहे. अँड दिस टेक्निकल इंडिस्पेन्सिबिलिटी लीड्स ओके टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉवर विथ द टॉप मोस्ट ऑथॉरिटी, chairperson, then secretary, general secretary, and all that, spokesperson, and all that. Because of that, the power remain concentrated into the hands of few people. And second is psychological phenomena. Few people within the political party remain always charismatic. Always charismatic. We have a lot of BJP leaders in Maharashtra, but only few, handful of few we recognize, we remember. आणि त्यांच्यापैकी एक आहेत गडकरी साहेब, किंवा त्यांच्यापैकी एक आहेत माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब. मग हे जे सगळे आहेत हे आपण 2-3 नावच का लक्षात ठेवतो? कारण तो त्यांचा पर्सनल करिश्मा आहे, त्यांचे सायकोलॉजिकल त्यांची जी गुणवैशिष्ट्ये आहेत त्याच्यामुळे त्यांचा प्रभाव जनसामान्यावर पडतो. आणि ही जे काही थोडेफार लोक असतात तीच मग त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने सत्ता उपभोगतात. सो बिकॉज ऑफ देअर सायकोलॉजिकल फेनोमिनल ॲस्पेक्ट्स, few people within the political party becomes the leader, enjoys the real power. So oligarchy. And ज्याच्यामुळे काय होतं, the few people within the organization they really enjoys the political power. Now third point, the Robert Michel also has discussed three different resources that according to Robert Michel ensure the leaders keep control of their party. एकदा तर काय झालं, आपण की तिथपर्यंत गेले, हे सत्ता त्यांच्या हातात मिळाली, पण आता पुढे ते टिकवून पण ठेवायचे आहे. सो दिस रूल ऑफ फ्यू एलिट पीपल विदिन द पॉलिटिकल पार्टी हॅव पर्टिक्युलर रिसोर्सेस विथ देमसेल्व्स, अँड बाय युजिंग विच दे कीप कंटिन्यू देअर होल्ड ऑन पॉलिटिकल पॉवर फॉर एव्हर. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट वन, ऑफिशियल्स हॅव सुपिरियर नॉलेज. सेकंड, they control the formal means of communication. Third, they have skills in the art of politics. Just put here Mr. Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, or Mr. Home Minister yes, and just try to understand. First, formal means of communication. Yeah, nobody can utter a word without asking Amit bhai.
Nobody. Correct? Are you going? And every communication channel is nowadays under the control of Mr. Amit Bhai. Yes, and that's why whatever the message he want to convey, the channel or the functionaries, they have to. And because of that, this happens. Second, that the skill in the art of politics. Yes, he is the modern day Chanakya. Yes, he is the modern day Chanakya. He is the finest in the art of politics, and that's why he is there at the top of the organization, enjoying the political power. Yes, superior knowledge. Yeah, why not? From the bureaucracy point of view, he has a very finest, a skill, a superior skill about the organizational skill है basically. तो अमित भाई जी के पास आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल फैंटास्टिक है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सेकंड, कम्युनिकेशन. नोबडी कैन अटर, कोई एक शब्द भी वहां पे बोल नहीं सकता उनको पूछे बिना, या फिर उनके जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है उसके खिलाफ. और थर्ड, यस, द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स. ही इज द मॉडर्न डे चाणक्य. एंड दैट्स व्हाई, एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आपको एग्जाम्पल ये नहीं लिखना है एग्जामिनेशन में, आपको सिर्फ उसको समझने के लिए मैं बताया कि ऐसा कैसे होता है. ओके, ये दूसरा, he argues that democracy carries within itself two natural palliatives or regulative principles. So यहाँ तक तो rule of oligarchy हमने देखा, but Robert Michel himself has given us a particular solution for this. What he says, see, though in democracy, prima facie we say that democracy is for the people, by the people and of the people. But what Robert Michel says, no, democracy is for the few, by the few and of the few. यही है. हाँ, okay. Next is, but still Robert Michel says no. Everything is not that much darker. Everything is not that much concerned. Okay, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा हमेशा, नहीं. The democracy, by nature, has two palliatives. Means what? Two regulatory mechanism within which, through which it keep control always on the from prevents all these rule by few or power elite from becoming despotic. Yes, म्हणजे काय? तर हे जे काही अल्पजन सत्ताधारी आहेत, ह्या अल्पजन सत्ताधाऱ्यांच्या हातामध्ये जी सत्ता आहे ती निरंकुश बनू नये यासाठी लोकशाही व्यवस्थेमध्येच दोन गुणकारी उपाय आहेत, नियंत्रण करणारे उपाय आहेत. मग ते कोणते आहेत दोन? तर बघा इथे फर्स्ट इज द आयडियोलॉजिकल टेंडन्सी ऑफ डेमोक्रेसी टुवर्ड्स क्रिटिसिझम अँड कंट्रोल. इफ डेमोक्रेसी इज देयर, people are going to ask you a question. That is the inherent mechanism every democracy has. You will use force and whatever, that depends upon your reaction and response. But people in the democracy has this birthright and they know very well, and that's why people comes together and they criticizes government, and that criticism always keep control, regulation over the functioning of the elite, power elite. First. Second, the effective counter tendency of democracy towards the creation of parties ever more complex and ever more decentralized or differentiated. The democracy has a tendency, okay, or democracy, the nature of democracy affects the nature of political party, and because of that, political parties slowly and gradually becomes more and more complex and more differentiated. This is largely applicable and relevant to the Indian context. See, look at just the Congress party. The Congress party slowly and gradually became too much complex, so it becomes very difficult for the power elite to keep it in an organized manner. And that's why lot of time it got differentiated, it got decentralized, and number of factions there emerged. This has not been happened with the BJP yet, but it is the fate of every political party.
because slowly and gradually the political parties grow that much complex, so that it becomes very difficult for the political power elites within that to organize and to keep control, to keep organized all the functions within the political party. And that's why somehow someday all the political parties are going to be differentiated. आणि जर त्या डिफरन्शिएटेड झाल्या मग वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्शन तयार होतात, मग वेगवेगळ्या प्रकारे आणखी तिथे पॉलिटिकल पॉवर एलिट तयार होत जातात आणि मग ते एकमेकावर चेक अँड बॅलन्स करायला लागतात असं. सो हेही त्यांनी सांगितलेलं आहे की येस हे होणार आहे, होतं. पण बिकॉज ऑफ दिस, ओके, बिकॉज ऑफ दिस अनालिसिस बाय रॉबर्ट मिशेल, तर एक त्यांच्यावर क्रिटिसिझम येते. काय म्हणाले बघा रॉबर्ट मिशेल्स. In one hand, he said there is an iron law of oligarchy. You cannot break it. You cannot mend it. And second, what he said, in democracy itself, it has okay, two palliative options or regulating mechanism, which keep control over this iron law or this power elite. मग असं कसं काय, दोन्ही उलट बाबी होतात ना. एका बाजूला तुम्ही आयर्न लॉ म्हणता, लोखंडी नियम म्हणता, आणि दुसऱ्या बाजूला म्हणता की नाही रेग्युलेशन ठेवता येतं, डेमोक्रेसी स्वतःच ठेवते रेग्युलेशन. म्हणून त्यांच्यावर टीका केली. सार्तोरी नावाचे एक हे आहेत विचारवंत, आणि ते म्हणतात की ह्याला आयर्न लॉ नाही म्हटलं पाहिजे, ह्याला ना ब्रॉन्झ लॉ म्हटलं पाहिजे. काय म्हटलं पाहिजे? ब्रॉन्झ लॉ. ब्रॉन्झ इझिली वी कॅन जस्ट मेल्ट इट डाऊन, ओके, ॲज पर युअर कन्व्हिनियन्स. हा, ह्याला ब्रॉन्झ लॉ म्हटलं पाहिजे. आणि वेबर जे आहे, वेबर ॲक्च्युली was the senior, was the um, teacher like a figure for the Robert Michels. And even I think second edition of this book of Robert Michels, okay, was forwarded by the Weber. त्यांनीच प्रस्तावना लिहिली होती, आणि त्या प्रस्तावनेमध्ये मग त्यांनी काही टीका त्याच्यामध्ये केलेले आहेत बघा. हे असं इतकं ओपनली ते लोक करायचे. तर वेबर यांची टीका जी आहे रॉबर्ट मिशेल यांच्यावरती, की तीच आहे की रॉबर्ट मिशेल यांना ते ब्युरोक्रेटायझेशन नाही समजलं, ठीक आहे, आणि ब्युरोक्रेटायझेशनच्या ज्या काही वैशिष्ट्य आहेत ती न समजून घेताच त्यांनी हा सिद्धांत मांडलाय असं ते म्हणतात. ओके, सो ब्युरोक्रेटायझेशन, ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्युरोक्रेटायझेशन इज लार्जली निग्लेक्टेड बाय द रॉबर्ट मिशेल्स. दिस इज अ क्रिटिसिझम, बट रिलेव्हन्स इज ऑल्सो देअर. सी, iron law of oligarchy. Iron law of oligarchy means what? Rule by few. Only few people can rule over the society, है ना? Yes. तर एक बघा, याचे रिलेव्हन्स सांगतो. ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट मुवमेंट, the movement started in 2011 and their slogan was what? 99% versus 1%. What that shows, the Occupy Wall Street movement was against the policies of government and against the policies of corporate leaders. And this movement, they raised their slogan 99% 1%, okay, versus 1%. 1% means those power elite, and 99% all other commoners. This one, this one, and see, Robert Michels, he developed his theory in 1920s, okay, but Occupy Wall Street movement started in 2011, but it still uses the slogan of and philosophy of Robert Michel. That's why that theory is still relevant. One. Second, in 2016, the Brexit referendum in UK, okay, where the leave campaigners means those people to leave European Union and get exit. Okay, so what they said, they declared that the people had enough of experts. Enough of experts. Enough of experts means what? Again, the political party in labor political party and Lord's political party, okay, the two parties are very important one in America, in UK, and the leaders of the all political parties were preaching the people की नाही नाही असं नका करू, तसं नका करू, नाही सोडायला नाही पाहिजे, मग जायला पाहिजे. शेवटी त्या लोकांनी सांगून टाकलं की वी आर इनफ ऑफ एक्सपर्ट्स, मीन्स हू, पॉवर एलिट्स. No, we don't want your guidance. And third, nowadays our honorable prime minister has used another word, परिवारवाद versus परिजनवाद, है ना? हाँ, सो परिवारवाद वर्सेस परिजनवाद. आणि इंडियामध्ये आपल्याला माहिती आहे की जे म्हणतो ना आपण त्याला की जो काय म्हणतात त्याला, खानदानी जी सत्ता एकाच कुटुंबात राहते आणि
वडिलांकडून मुलाकडे, मुलाकडून मुलाकडे, असं ते सारखं सातत्याने होत राहतं, बरोबर. तर ही जी काही सत्ता आहे ती एकाच कुटुंबात राहते. मग त्याला मान्य पंतप्रधानांनी त्याला परिवारवाद असं म्हटलेलं आहे, की हा परिवारवाद जो आहे, भाई भतीजावाद जो आहे, तर तो एक दोष आहे भारतीय लोकशाहीचं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि हे आपल्याला सर्वत्र दिसतं की हे आहेच. ओके, पण हे आज आहे. पण याच्याबद्दल रॉबर्ट मिशेल्स यांनी त्या 1920 मध्येच सांगितलेलं आहे, that when within a one political party few people becomes power elite, they enjoys the power. What happens, that that particular political leader, okay, then transfers his political power to his son or to his daughter or to his nephew, and thus within that political power घराणेशाही जन्माला येते. घराणेशाही जन्माला येते. ज्या घराणेशाहीला काय म्हणलं यांनी, रॉबर्ट मिशेल यांनी, फार सुंदर शब्द आहे तो बघा, पार्टी कास्ट. पार्टी कास्ट. So caste, we uses the word here in India for the social stratification, but here the Robert Michel has used the party caste to denote the transferment of power from father to son to son to son, means within a one family, and that's why this becomes very important. Now in the question, what you needed to write down here, there's no need to write or mention all the data, just I have given you for your proper understanding for your next mains examination and all that. But these are the various aspects you have to be take care of here. Now the second part of this question is that lion and foxes are different one. If they are, how, and you substantiate your answer. Okay na, chalo. So here the lion and fox, that theory was developed by the विल्फ्रेडो परेटो. विल्फ्रेडो परेटो नोट्स मध्ये आहे आपल्या हे सगळं. विल्फ्रेडो परेटो, द राइज अँड फॉल ऑफ एलिट्स, द बुक. बेसिक assumption, the rule of elite is inevitable. The rule of elite, okay, wise minority is better than the commoners, foolish minority, and history is the graveyard of aristocracy. Okay, so all these things we have discussed and we know everybody already. Now here, look at here. In circulation of elite theory, Wilfredo Pareto has discussed various, okay, the two types of elite, and just draw this diagram in your answer. Okay, तुम्ही ते करायला पाहिजे होतं. There are two type of elite: governing elite, non-governing elite. Then governing elite further get divided into the lion and fox. Why? Because the governing elite, because Wilfredo Pareto, you have to mention this in your answer. Wilfredo Pareto has discussed 6 types of residues. Now what does mean by the residue? In Marathi, residue means avashishta gun. What does mean by the residue in common language? These are the all characteristics, combination of characteristics. So he has discussed 6 types of combination of characteristics of the governing elite. एखादा व्यक्ती गव्हर्निंग एलिट असतो, म्हणजे समजा आता आपल्याच इथे घ्या उदाहरण, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी असतील, किंवा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, किंवा पूर्वीचे उद्धव ठाकरे साहेब असतील, व्हॉटएव्हर, जे गव्हर्निंग एलिट असतात, म्हणजे जे शासक असतात, त्या शासकामध्ये कुठले गुण असतात हो असे की ज्यांच्यामुळे ते शासक बनतात? तर अशा गुणांच्या एकत्रीकरणाचे 6 गट त्यांनी पाडले, त्याला म्हणतात रेसिड्यू, काय, अवशिष्ट गुण. आणि अशा 6 वेगवेगळ्या रेसिड्यू, वेगवेगळ्या अवशिष्ट गुणांच्या आधारावर त्यांनी गव्हर्निंग एलिटचे 2 प्रकार पाडले. ते म्हणतात की शासक जे असतात ना, काही शासक हे सिंहासारखे असतात, तर काही शासक हे धूर्त लांडग्यासारखे असतात. काही शासक हे सिंहासारखे, काही शासक हे धूर्त लांडग्यासारखे असतात. मग आता दोघांचे अवशिष्ट गुण वेगळे आहेत. जसं की बघा, लायन हॅज क्लास 2 टाइप ऑफ रेसिड्यू. क्लास 2 वर्ग 2 प्रकारचे अवशिष्ट गुण त्यांच्यात असतात. आणि फॉक्स मध्ये क्लास 1 टाइप ऑफ रेसिड्यू. क्लास 1 टाइप ऑफ रेसिड्यू म्हणजे वर्ग 1 प्रकारचे अवशिष्ट गुण हे लांडग्यामध्ये असतात किंवा कोल्ह्यामध्ये असतात. आता हे तर पहिलाच फरक झाला आता, है ना. दुसरा, मग ती गुण कोणती असतात?
तर जे सिंहासारखे नेते असतात त्या सिंहासारख्या नेत्यांचा विचार केला तर ते ब्रेव असतात, risk taking, dominant, rule by force, these are all different characteristics. And regarding the fox, cunning, manipulative, opportunistic, so these are the very different characteristics. So this is the second differentiation. Now third, give the examples, or third differentiation is the process. Now process is what? That the lion, because of their residue, because of their characteristics, okay, they are brave, they are risk taking, but they are lazy also. In the process, they becomes lazy. They hesitate to take decisions at the proper time, and that's why they becomes unable to fulfill the expectations of the people, and there they lost the trust of the people. And when they lost trust of the people, that becomes the opportunity for the fox. And then fox grab that opportunity by manipulating the conditions. It shows people that that lion is lazy, is not remain capable to execute the power, to fulfill your dreams and aspirations. And thus, fox become able to gain the trust from the people. And here it grabbed the power. But though the fox is a very clever, manipulative, cunning, and because of all these qualities it gained the power, but still it has also its own limitations. That the lion are not brave, they are not risk taker. And sometime in the society situation emerges where the leadership has to become a brave, has to take a very risk into their decisions. And if they fail, and most of the fox characteristics like politicians, they fail. And when they fail, yes, that becomes the opportunity for the lion. That is the difference in terms of the process. So this is the process of working or working nature that makes them apart. You have to mention this in your answer. Next difference, what is that? That is the various examples. Substantiate here. Now, भारतातले काही एक्झाम्पल सांगण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला बाहेरचे एक्झाम्पल सांगतो. अगोदर तुम्हाला मी विल्फ्रेडो परेटोचं सांगतो. विल्फ्रेडो परेटो म्हणतात की जे गव्हर्निंग एलिट्स असतात, जे लायन्स असतात, लायन म्हणजे कोण? आर्मी जनरल, मेजर जनरल, आर्मी पर्सनल, हे ते लोक असतात. आणि हे कोण असतात? फॉक्स, तर सगळे राजकारणी लोक, हे धूर्त असतात. असं ते त्यांनी तिकडे सांगितलं. ह्याचं खूप चांगलं उदाहरण आहे पाकिस्तान. येस, पाकिस्तान. परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, or General Ayub Khan. All these people you can mention here. And from Jinnah, Barrister Muhammad Ali Jinnah, to even up to the current Prime Minister, you can take the name of all these Prime Ministers here. And you know very well that in Pakistan how the political power gets shift from army general to political leaders, from political leaders to the army general, from army general to political leader. So the Pakistan is a very classic example. This happened also in Germany, in Italy, Mussolini, Hitler, so that becomes a very very critical aspect. So हे एक्झाम्पल्स आपण तिथे सांगू शकतो आणि त्या पद्धतीने जाऊ शकतो. भारतात मला नावं घ्यायला लावू नका. हां, ते आहे. So this is the question, you have to write it down. Getting? Next question, we will move forward, and that is also very straightforward. What is historical materialism, and examine its relevance in understanding contemporary society. So historical materialism, what is historical materialism and relevance? Very simple straightforward question. Yes, in intro you have to mention what does mean by the historical materialism. Historical materialism is a fundamental concept. In Marxist theory developed by Karl Marx and Friedrich Engels. It serves as the foundation of understanding of dynamics of social change and the development of human society.
आणि तुम्ही साधी सोपी भाषा वापरून पण तुमच्या शब्दामध्ये लिहू शकता. ओके, असं काही नाही, हे एकदम याच आलं पाहिजे. की आयडिया, याची की आयडिया काय आहे ते पण आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम सजेस्ट दॅट द इकॉनॉमिक अँड मटेरियल कंडिशन्स ऑफ सोसायटी आर द प्रायमरी ड्रायव्हिंग फोर्स. इन अ सिम्पल वर्ड, आपण नेहमी म्हणतो बघा आपल्या वर्गामध्ये की हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम इज व्हॉट, ऐतिहासिक भौतिकवाद काय आहे, तर युरोपियन समाजाच्या भूतकाळाचे युरोपियन समाजाच्या भूतकाळाचे भौतिकवादाच्या आधारावर केलेले विश्लेषण म्हणजे ऐतिहासिक भौतिकवाद. असे विश्लेषण मार्क्स यांनी उत्क्रांतीवादाच्या टप्प्यांच्या आधारे केले, ज्यामुळे त्याला ऐतिहासिक म्हटलं जातं. आणि त्याचं विश्लेषण हे भौतिकवादाच्या आधारावर आहे, म्हणून त्याला भौतिकवाद म्हटलं जातं. हे जरी तुम्ही सुरुवातीला सांगितलं की व्हॉट इज हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम, हे चालेल, पण सेकंड पॅरा तुम्ही हा मेन्शन केला पाहिजे की हा ऐतिहासिक भौतिकवाद जो आहे तो द्वंद्ववादाच्या सिद्धांताच्या किंवा द्वंद्ववादाच्या नियमांच्या आधारावरती विश्लेषित केला आहे. आणि तसेच मार्क्स यांचा हेतू कुठेही इतिहास स्पष्ट करणं, इतिहास लिहिणं हा नसून त्यांनी हे मांडलेलं तत्वज्ञान आहे की ज्याच्या माध्यमातून त्यांना तत्कालीन औद्योगिक क्रांतीच्या नकारात्मक परिणामांना दूर करून कामगारांना कामगारांचे प्रश्न सोडवणं आणि कामगारांना त्यांचा हक्क प्रदान करून देणं हा याचा मुख्य हेतू होता, हेही तुम्ही सांगितलं पाहिजे. आणि मग थोडक्यामध्ये तुम्ही तिथे त्यांचे 5 टप्पे सांगा जे त्यांनी सांगितलेले आहेत. एक आदिम साम्यवादी, प्राचीन गुलामगिरी, सामंतवादाचा, भांडवलशाहीचा, समाजवादाचा आणि शेवटी एंड ऑफ द हिस्ट्री दॅट इज साम्यवादाचा. सो असे तुम्ही ते 6 टप्पे त्या ठिकाणी सांगू शकता. हे लिहिलं, हे थोडंसं मी इथं इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे, तुम्ही तसं ते मराठीत पण लिहू शकता. मग मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन दिस आन्सर इज व्हॉट, दॅट यू हॅव टू राईट डाऊन द रिलेव्हन्स. नाव रिलेव्हन्स, येस, रिलेव्हन्स आपण दोन्ही प्रकारे लिहायचं. यू हॅव टू राईट डाऊन रिलेव्हन्स ऑफ दिस हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ व्ह्यू. वन, from the research methodology point of view, and second, from its content point of view, from its philosophy point of view. From the research methodology point of view, yes, 2 points you have to mention. First is, it is very scientific and materialistic explanation, which helps today also to expose the exploitative and oppressive nature of class-based societies. Even today also, if you want to understand the exploitatory nature, exploitatory agency, then use the historical materialism theory and you will become able. First. Second, whatever the dialectical approach he has used, the same dialectical approach is very much relevant to understand any past of any human society. So that also you can mention here. Okay, the 2 points already we discussed. Second, take the example of Abraham Maslow and his pyramid of the need. In his pyramid of the need, okay, with the help of this pyramid of the need, Abraham Maslow supported the viewpoint of Karl Marx, where Abraham Maslow says that the Marxian historical materialism theory is much more relevant in every type of society. For example, in India, look at here, in India, that still people primarily they spend their money or their saving to fulfill their basic need. तुम्हाला अब्राहम मॅस्लोचा तो हायरार्की ऑफ नीड माहिती आहे ना, तो पिरामिड माहिती आहे ना. त्यामध्ये सुरुवातीला असतं बघा मूलभूत गरजा, मग नंतर शिक्षण, आरोग्य वगैरे, मग वरती असं जसं. मग ते काय होतं, अब्राहम मॅस्लो हॅज डिस्कस दॅट सी द प्रायमरी नीड ऑफ एव्हरी ह्युमन बीइंग इज द प्रोडक्शन, द फिजिकल नीड्स, which is much more relevant today also. And that's why in India, as when we say that we want to become a developed nation, so it is the need of the hour that empower your people to fulfill their physical basic needs. Only if you are empowering your people to fulfill their basic physical needs, then only they will come out of the poverty and they will become a part of the middle class, and thus the economy will grow exponentially. So हे सांगायचं असेल तुम्हाला हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम थिअरीचा आधार घ्यावा लागेल, तिथे तुम्हाला ते उपयोगाला येते हे सांगायचं. थर्ड, डेव्हिड लिपमन, another theorist, sociologist, David Lippmann said that yes,
the Marxian theory of historical materialism is much more relevant even today also. In his book, The End of History, David Lippmann said the prediction of the Karl Marx, the end of history, is going to be happen. As he said, he believes that currently capitalism is in the third stage of Model of development. Means what? The gradually, slowly and gradually, the capitalism is heading towards its own destruction. This will happen. This is going to be happen. That capitalism is going to be destruct and going to be way for the socialism and then communism. So slowly and gradually we are moving towards that prediction of Karl Marx, David Lippmann. So it is relevant today also to understand. See, everywhere there are attacks on the capitalism. Na? There are attacks everywhere. And people are demanding more responsible government, more responsible economy. Next, from Indian perspective, yes, class struggle. Whatever the economic divide we have, which actually enlarge after the COVID-19, how can you analyze that phenomena again with the help of historical materialism? Historical materialism theory helps us to understand this further rising the gap between the haves and have-nots in India, class struggle, Naxalism, you can write it down, impact of globalization, why the farming community in India is doing suicides, is committing suicides. Impact of globalization, how the workers, how after 1991 in India the ratio of informal organization of work is rising, why people are entering more number of in the more number into the informal work organization, why ते सांगायचं आहे आपल्याला, आकडेवारी सांगा तिथे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपण म्हणू शकतो की येस, लुक एट हियर, टू अंडरस्टँड ऑल दिस मॉडर्न डे फेनोमेना वी नीड the help of historical materialism theory, and that's why it is a relevant one. And then you can end your theory. Next, a 10 marker question is there. What are the variables and how do they facilitate research? First of all, let me explain you what does mean by the variables. तर तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असणारच आहे, पण एक तरी सुद्धा आपण व्हेरिएबल्स काय आहेत ते बघूया. बिफोर दॅट, जस्ट one definition. In social research, a variable is a characteristic, attribute or factor. Characteristic, attribute or factor that can vary and is subject to measurement. Variables are used to study, measure and understand different aspects of social phenomena. Okay, now this is the definition. Now let me explain you what does mean by the variables actually. See, suppose, consider yourself as a social researcher. Consider, okay, you are now social researcher. Now you want to conduct a research within the Indian society. Take the example of anything, poverty असेल, unemployment असेल, whatever, take the example. ओके, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट घेतला, तुम्हाला अनएम्प्लॉयमेंटचं काय करायचं तिथे, अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हाला रिसर्च करायचं आहे अनएम्प्लॉयमेंट वरती. सो अनएम्प्लॉयमेंट वरती रिसर्च करायचं आहे. सो तुम्ही आता काय करणार तिथे, तुम्हाला माहिती गोळा करावी लागेल ना सोसायटीमध्ये जाऊन की किती लोक अनएम्प्लॉयड आहेत. मग कोण असतील मग, बघा याच्यामध्ये बघा काय असेल, मेल असतील, है ना, मेल किती, फिमेल किती, है ना, हे आपण सांगू शकतो पहिला, असंही आपला डेटा मिळू शकतो. दुसरा, रुरल एरियामध्ये किती आणि अर्बन एरियामध्ये किती, हा पण आपल्याला डेटा मिळू शकतो, आहे की नाही. किंवा अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एज्युकेटेड आणि इलिटरेट तिथे पण मिळू शकतो, आहे की नाही. अजून असं करता येईल, स्किल्ड त्यांच्यात किती अनएम्प्लॉयमेंट आहे, नॉन स्किल्ड, सॉरी सेमी स्किल्ड आणि
नॉन स्किल्ड किंवा अनस्किल्ड. म्हणजे बघा अशा वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला माहिती मिळेल ना, माहिती गोळा करता येईल ना. हां ठीक आहे. जर समजा आपण असं केलं की हे काहीच नाही आधार घेतला याचा आणि आता माहिती गोळा करायची, तुम्ही करू शकाल का? समजा तुम्ही आता कुठलाही आधार नाही घेतला आणि मग असं नुसतं म्हणायचं मला बेरोजगारीची अभ्यास करायचा आहे, मला बेरोजगारीची माहिती मिळाली पाहिजे, कसं सांगणार तुम्ही? कशी माहिती गोळा करणार? याचा कशाचाही उपयोग करू नका आणि करा गोळा. असं म्हणणार का लय बेरोजगारी आहे भारतामध्ये, लय आहे, हे बघा इकडे पण बेरोजगार बसले, तिकडे पण बसलाय, हे बघा लय बसले बेरोजगार असे. यू आर नॉट अ ले पर्सन, यू आर नॉट सोशल रिसर्चर. मग ते कसं सांगणार? मग एम्प्लॉयमेंटचे काय वेगवेगळे ॲट्रिब्यूट्स, वेगवेगळे काय त्याचे वैशिष्ट्य, की भारतातली काही एम्प्लॉयमेंट जे आहे ते सुशिक्षित आहे, काही अशिक्षितामध्ये पण आहे. भारतातली जे बेरोजगारी आहे ते कसे गावामध्ये पण आहे, ते शहरामध्ये पण आहे, मग त्यामध्ये पुरुषांमध्ये पण आहे, स्त्रियांमध्ये पण आहेत. हे काय त्याचे वेगवेगळे ॲट्रिब्यूट जे आपल्याला मदत करतायत कशासाठी? तोच प्रश्न अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, आहे की नाही? मग आपण काय करणार? ह्या सगळ्या ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे हे काय जे सगळे वैशिष्ट्य आहेत त्याची, या वैशिष्ट्यांना एकत्र आणणार, वापरणार त्यांचा आणि त्यानुसार माहिती गोळा करणार. हे सगळे आहेत व्हेरिएबल्स. हे सगळे काय आहेत? व्हेरिएबल्स आहेत. कळलं? यालाच व्हेरिएबल म्हणतात. म्हणजे साध्या सोप्या शब्दात असे घटक की ज्यांच्या आधारे तुम्ही त्या सामाजिक प्रश्नाची माहिती मिळवू शकता, त्याचं अध्ययन करू शकता, त्याचं विश्लेषण करू शकता. हे असे घटक आहेत ज्यांच्या आधारे, हा आधार आहे तुमचा. सो व्हेरिएबल्स आर दी पिलर्स or variables are those factors on the basis of which you collect the information, you get the information, you analyze the information and you come to the hypothesis. म्हणजे समजा तुम्ही याच्या आधारावरच हायपोथेसिस डेव्हलप करू शकता. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला माहिती मिळाली अशी की मेल मध्ये जास्त आहे, फिमेल मध्ये कमी आहे, रुरल मध्ये कमी आहे, अर्बन मध्ये जास्त आहे, सपोज अशी तुम्हाला काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळाली, तर तुम्ही याला कनेक्ट करू शकता. याच्या आधारावर तुम्ही एखादं हायपोथेसिस मांडू शकता. आता हायपोथेसिस म्हणजे काय? मी तुम्हाला पहिल्या दिवशी सांगितलेलं. हे जे सेशन्स आहेत हे सेशन अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत की ज्यांनी थोडाफार अभ्यास केलेला. हा त्यांच्यासाठी नाहीये की जे अत्यंत नौके आहेत. जर तुम्हाला हायपोथेसिस वगैरे माहित नाही, तुम्हाला हे नाहीये, तुमच्यासाठी सेशन नाही आहेत, लक्षात घ्या. हा हे जपून ठेवा, अभ्यास झाल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे उपयोगाला येतील. नेक्स्ट, ओके. सो these are all the variables and we need to understand this concept first of all. Now what are variables? Variables आणि तुम्ही इथे डायग्राम पण काढू शकता, जसं की there are types of variables, dependent, non dependent है ना, independent, dependent. सेकंड कंटिन्युअस अँड नॉन कंटिन्युअस असंही, मॉडरेट, एक्स्ट्रीम. सो असे वेगवेगळे जे टाइप्स आहेत त्याचे एक डायग्राम तुम्ही टेबल काढू शकता. बट हाऊ दे फॅसिलिटेट रिसर्च इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. हाऊ दे फॅसिलिटेट रिसर्च? वन, they are key elements in the research because they allow researcher first to investigate and analyze how these characteristics relate with each other. आता आपण सगळं हे काय करा, ते मी मगाशी सांगितलं ना अनएम्प्लॉयमेंटचं, ते लक्षात ठेवा, बॅक ऑफ द माइंड. आणि हे लक्षात, द व्हेरिएबल्स हेल्प्स इन्व्हेस्टिगेट researcher to investigate and analyze how these characteristics relate to one another. Second, social researchers use variable to quantify, categorize and analyze data. Third, variable also facilitate research in a following way. How? Look at here. In hypothesis testing, this is the first one. मी आता सांगितलं, you can create hypothesis and you can test your hypothesis also. Data collection becomes possible only through the variable. Causality and relationship. See, all these theories or all these methodology has been applied by the Weber and Durkheim in Suicide, in Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. You can take the example of that also, okay? And please mention those examples. Comparative analysis, the comparison of Buddhism, Hinduism, Judaism and Christianity. Comparison of Belgium, Germany, UK and France in Suicide. Getting now? Policy evaluation, how the largely the policies, the governmental policies helps us, or the basically in social problems आपण ते डिस्कस करतो म्हणून.
complexity reduction. See, in society the problems are too much complex because they are involved with the human emotions, caste, gender, race, and that's why the problems becomes too much complex. But variables helps us to make it more simple. Predictive modeling means we can predict also that to what extent this data gives me that insight, so that on the basis of that we can predict that suppose that the unemployment rate is declining in rural area and increasing in urban area, then the government has to focus more on the urban area. Why? Because the people are migrating from the rural area to urban area. हे असं काहीतरी ते prediction पण करू शकता. So that's why variables are helpful. And folks, here is the end of today's discussion. So today we have discussed the question number 2 of the paper first. In next session we will discuss question number 3. Okay, so continue your study and remain with us. Thank you. द ऑफिसर युअर पर्सनल मेंटॉर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.